Donald J. Trump, President wa America eyakalayira ayongedde akazito ku General Museveni ne gavumenti ye. Asazizaamu obuyambi obadde bwa gavumenti ya Museveni miliyoni 42 eza dola ezibadde z'obwa General Museveni mbu okutumbula social and behavior change, okutumbula embeera z'abantu n'enneeyisa. Zibadde ziweebwa Uganda miliyoni 42 eza dola buli mwaka nga General Museveni azikozesa mbu okutumbula embeera y'abantu n'enneeyisa. Naye gwe ngamba zazikoze mulimu ki? Trump naye abuuza zino ssente zibadde ziweebwa Uganda okukola ki? Kati nazisazizaamu n'agamba tewakyali kuziwa ggwanga lya Uganda ewali nakyemalya kubanga Amerika terina weefuniramu, bannayuganda tebalina bafuniramu, omuwi w'omusolo wa Amerika talina wafuniramu, n'ensi terina weefuniramu kuba ssente zo General Museveni azikozesa just kwongera kwenywereza mu buyinza nakukola bikolobero ku bannayuganda. Naso twabe akatambi kano Trump yabadde ayogerako eri Congress oba olukiiko lwa Amerika olukulembeze ng'abuulira biki byagenda okukolera biki ebisaliddwawo mu kulembeze bwe byagenda okuba nga atambulirako bwe yayogeredde ku Uganda omulundi ogw'okujiga guno omulundi gwakubiri bukyanga Trump alayira. Ogwasooka gwali gwa ssente za mutungo bbina yazisazaamu miliyoni 4.5. Kati zino ziri miliyoni 42 za kutumbula mbeera y'abantu na neeyisa nazazisazizaamu. Wulira. Innovation in Zambia. Awo. $42 million for social and behavior change in Uganda. $14 million for improving public. Awulidde? $42 million for social and behavior change in Uganda. Ezo sente ziba zaaki? Zibadde ziraga waka. Basi otuwa accountability ya sente ezo. Wulira. $42 million for social and behavior change in Uganda. Okiwulidde? $42 million for social and behavior change in Uganda. Mbuuza bwe nkivunudde bwe kiri okutumbula embeera z'abantu n'enneeyisa bwe nvunula eba nnungi mba nkivunudde bulungi. Bwe mba nkivunudde bulungi teeka wansi mu comment section tokivunudde bulungi. Bwe mba nkivunudde bubi nsaba nnyambeko mu kivunula njagala Munnayuganda ategeere. $42 million for social and behavior change in Uganda. Zibadde ziweebwa General Museveni okuva mu Amerika. Banange nga twekalakaasizza, banange nga tukubye ekikopo, banange nga twambudde General Museveni naye nga basajja tebawulira ng'ayongera kwenyweza kumba omudidi gumuweebwa eri buli kadde. Tulaba abeera ku zitrip kugenda kusinkana oli President addeko Biden n'abakulembeze abalala nga tetumanyi na basajja balina enkolagana ey'enjawulo. Nga tuwoza kimu stop funding Museveni abasajja bongera okufandinga. Ano Trump bulijjo ali yawulira. Bannayuganda beekalakaasa ku nguudo z'omu Amerika nga Trump yanootinga n'anoonyereza ensimbi ezo eziweebwa Uganda era za mugaso ki? Amazima nga tewali. Social and behavior change bakiweerako ssente. Okukyusa enneeyisa y'abantu n'embeera kyetaaga kusasulira ssente. Mbadde manya eyo ekintu kiva waka. Omuzadde n'akuza omwana we nga amuwadde obuntu bulamu, amuwadde engeri gy'anaabiramu mwene ensi. Sente balina amaka bagenda bagabira sente ezo. Kati nno guno mulundi gwakubiri ezo nazazijja kati zino zibadde nno mpitirivu $42 million. Kati okyali ku $42 million waliwo miliyoni 4.5 4.5 millions ez'okutumbula ebiti by'emutungo bbina ebiti by'ebisiyaga nazo Trump yazisazaamu era n'agamba nti mu nsi kati mulimu genda ezi mwami na musajja. Nejjuke balijjo General Museveni batugamba muno balwanyisa ebyo eby'emutungo bbina naye nga ate sente zibadde zijja okubipromotinga. Gwawiddeko nga bakyogerako mbundu bannange bulijjo batuwa ssente zino naye bannange ssente twazibaddiza twazigaana. Abasajja bakipinze million. Nogezaako noyogera ku media station ze Uganda. Ngoyogera ku ssente ezo ng'osaba accountability yazo bannange bakujjako. Naye walinga ssente ezo tezina General Museveni bazimuwa. Nga baagala nnyo nga bakasababuza Kyagulanyi oyo ali amutungo bbina ensonga eyo gyogerako ki? Kyagulanyi oyo ayogera ki ku mutungo bbina? Naye walogezaako ekyeta ekibuuzo nti accountability ya ssente za mutungo bbina ebisiyaga
ezibadde z'obwa Museveni miliyoni 4 abadde aziteekawa babadde bazigabana batya zibadde zijjira ki zibadde zikola mulimo ki bajja kusala kusuba mu abaguzi bakujje ne kumpewo soko biwulire bibino Trump yazze kulema nno Museveni ajja mufiiringa. Taxpayers are still paying for it against the wishes of our Congress. It's really outlaw. It's become an outlaw industry. I mean, people are waking up right now, getting ready to take their kids to school and go to their jobs. Hard-working Americans, they work for these tax dollars, and then we're wasting it. Look at this. This is where we're sending money to other countries. Serbian LGBTQ rights group, they got $1.5 million. Electric vehicles for Vietnam, $2.5 million. South African transgender HIV research, $30 million. Uganda LGBTQ rights group, $4 million. And Egyptian tourism, $6 million. And I heard on Sean's show last night, we gave, according to Eric Schmidt, our senator, $20 million to Sesame Street shows in Iraq. Yeah. And again, a lot of this is pushing an alternative agenda, right? And Uganda has their own government. They have their own people. They have their own say. Right. They may not want us pushing LGBTQ in their country, right? We're trying to force our values, or not. Sometimes it's not even our values. Sometimes it may be the values of special interests using taxpayer money. It has to stop. You say, how do we get this almost 40 trillion now in debt, right? $1 trillion a year just to service the debt. This is what's crushing America. If we want to remain the greatest nation in the world, we have to take these sort of haircuts. And it's not going to be hard. Everyone's like saying it's going to be hard. It's not going to be hard, but it does mean that a lot of these special interest groups are going to take a hit. They're very powerful. They have amazing resources. They control a lot. But they've never met the force of a combination of a President Trump and Elon Musk. They've never had that 1-2 combination before. Yeah, I understand starving children in another country. I understand maybe helping with war efforts. That's who we are. But not these That's who we are as a nation. issues. We've saved the country. We saved the world on a couple of occasions. We built the world on a couple of occasions. That's who America is. But these things have been hijacked. Our sympathy for the world, our compassion for the world has been hijacked by special interests who are doing two things: pushing an agenda and lining their pockets. It's time to say no. You're right. Marco Rubio talked about this. You know, he was meeting with the El Salvadorian president. He was meeting with Maduro, already working hard in a short amount of time. And here's what he said, calling out USAID. They are a global charity, that they take the taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not. USAID is not only not cooperative, they undermine the work that we're doing in that country. They are supporting programs that upset the host government. They're completely uncooperative. So we had no choice but to take dramatic steps to bring this thing under control. We are going to fund programs that make America stronger or safer or more prosperous. We're going to pay for things that make sense for the United States. The United States government is not a charity. It is not a global charity. And what is the goal each day? How much does Elon want to cut? Ultimately, I think $4 billion a day. That's the goal. It's gonna listen. This is a lot of money. People are lining their pockets. There are people out there who are making hundreds of millions of dollars off of this, and it's a real nice cushion. They've got friends all the way in the media. They've got friends throughout the corporate world. They've got friends throughout government. It's not an easy thing. It can only, in my mind, have been achieved or could be achieved by an outsider with the kind of power of an Elon Musk who can't be bought off, he can't be intimidated, and neither can the president. Again, that's the ultimate 1-2 punch for getting to some of this stuff, because there's going to be a tremendous amount of pressure. And you're going to read articles today. How dare we deny people around the world who... Byebyo, nozawulidde. Miliyoni 4 zibadde ziweebwa Museveni nga za kutumbula bisiyaga birya bisiike mu ggwanga lya Uganda. Nebuuza ku accountability olwekyo banaagamba nebaza bwana basajja baali basanyufu nnyo nga Trump awangudde ng'amanyi mbu nnaagenda kubawagira. Kyabakola pocketically ngamba mu nsawo pocketically is taking away all the money from them. Zabadde bafuna agamba America omuwa omusolo sente ze zikwatibwa ne zitwalibwa mu mawanga nga tezina kugendayo. Okitegedde nti tukwata sente tugenda tupromoting ebisiyaga mu Uganda. Niba na Uganda babyagala tebabyagala, naye tebabyagala naye abakulembeze sente bazikwata. Bakole teka n'agamba tebagala bisiyaga tobyogerako era ko byogerako ofudde bagenda kusiba nange bayinza okugamba sawa bino bipromotinze naye nga bo badde bafuna sente okupromotinga tebeeyogerako. Tebasubira nakyogerako. Awo no Trump waalinnye yasooka nga yakalayira bw'ati n'asazaamu sente z'ebisiyaga era gino Museveni empaya ne zikankana.
kati olaba bino byonna byakola ebyokuba abantu bakolako effujjo alowooza mu America teraba so eraba kakati jjo mu kwogera kwa Trump yadda ayogerako eri Congress ng'ayanja enteekateeka ze nga bagenda okukola okuzza America waggulu wagyagala yasazizaamu ssente endala miliyoni 42 zibadde zoba Uganda mbu for social and behavior change okukyusa embeera z'abantu n'okutumbula enneeyisa yaabwe asazizaamu agamba tuziwa lwaki anaawe olaba ebintu ebimu tebirina makulu banange enneeyisa yaffe n'embeera zaffe tubijja mu bazadde gye tukulira mu maka gaffe abazadde ffe tulina okukuza abaana twagala babeere batya twagala abaana baffe maaso eyo bafaanane batya omuzadde gwe okuza omwana wo bw'otyo gavumenti zirina okukuza omwana wo kyagenda okufaanana kikyagenda okweyisa mu bantu okitegedde wabula gw'omuzadde gw'ogamba njagala omwana wange abeere muntu mulamu njagala omwana wange abeere n'empisa njagala omwana wange ng'akola bw'atyo ebintu n'obaako gwe kye weegomba omuzadde n'oyagala kinstiringe mu mwana wo akule nakyo abeere ekyakuweesa ekitiibwa mu maaso eyo okitegedde naye ogamba tano babadde bawa gavumenti ssente okukola ekyo nga bwe yakikolawa babadde bali ezo zibadde zitukuba emiggo zibadde zigula biguuni ne bitukuba kati olaba abasajja obusungu bungi babakozese naye nga akasente kongera kuggwawo. I'm so happy ze Trump kino kyakoze ntisanyukidde simwagala naye ate kino okutukwatira kuba dictator obajjako omukono gw'ensimbi kinsanyudde kuba nsimbi nnyo ezibadde ziva mu America abasajja bazitwaliraawo jjukira oli yaleka abajjeko wagowa n'abajjako n'ekiralaawo Biden abajjako ekiralaawo nate waliwo zino zabadde yalekeyo underground nga temuzinza nazirowoozako nno gye ziri social and behavior kino kulowooza nno waliwo sente z'owa Uganda for social and behavior change waliwo osobola okkiza nno waliwo sente z'owa Uganda ng'okutumbula ebisiyaga nga tebakuleeteko eri bigaana iwo zijja zindye maama Trump webale kujja kati nno president watugambira nti buli mukuba engalo ogambe asante sana jambo sa Trump